வணக்கம் வணக்கம் தமிழ் பிரிங் கேமர்ஸ். ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கான ஒரு வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீக்வன்சி மிஸ்ஸிங் அந்த கேமோட டுட்டோரியல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் போடலை. ஸோ அதனால தான் அதோட ஃபுல் டுட்டோரியலும் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் மேக்ஸிமம் எல்லா கேமும் கவர் பண்ணிடணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட இது. எதுவும் டாபிக் கிடைக்கலையான்னு சொல்லிட்டு நீ பாட்டு ஏதோ போட்டுருக்கேன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. ஸோ ஓகே, ஒரு 2 மாதமாக வீடியோ வராது, கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க. ஸோ நம்ம நிறைய எக்ஸாமு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது நம்ம சாதாரண இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மியூசிக் காலேஜ். ஸோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஏதோ நம்ம வாழ்க்கையே அப்படி இப்படின்னு போகிறதுனால இந்த யூடியூப் சேனலை கவனிக்கவே முடியல. ஸோ தயவுசெய்து மன்னிச்சிருங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம ஒரு சாப்டரை பார்ப்போம். இப்போ நான் அந்த கேம் ஓப்பன் பண்ணுறேன். Menus and the game world by dragging one finger across the screen to listen for objects. Okay. When you find an object you want to use, release your finger. Remember to wear your headphones correctly to separate right and left, right and left. Now you will try to find an object in the game world. Hold down one finger on the screen. You can now hear a person whistling. Drag your finger toward the sound until you hear a click. You released your finger. You can now hear a person whistling. Drag your finger toward the sound until you hear a click. இப்போ ஒருத்தர் விசில் அடிச்சிட்டு வராரு. ஸோ அது எந்த சைடு வராங்கன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான். You can now hear a person. You can now hear a person. You can now hear a person whistling. Drag your finger toward the sound until you hear a click. Good. You can now hear. Good. Now, release your finger to select the object. Release பண்ண finger. Okay. Hello. Perfect. You found a person and have started a conversation. Okay. Hold down one finger on the screen and move it up and down to hear topics to choose from. Release your finger to select. Now, give it a shot. Try to talk about the weather. The weather. The weather is great. Good. Now choose bye and let's move on. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெதர்ன்ற செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதாவது இதில் வர எல்லா ஆப்ஷனும் இப்படி தான் இருக்கும். இது ஒரு டுட்டோரியல் மாதிரி பண்ணுறாங்க. இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபிங்கர் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ beverage, drag your finger, food, buy. பைன்ற அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் இது பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் இங்கே ஃபிங்கரை ரிலீஸ் பண்ணுறேன். Bye. Good. That's it for the tutorial. அவ்வளோதான். Now choose new game in the menu to start the game. ஓகே, டுட்டோரியல் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ மெனுவில் நம்ம நியூ கேம் செலக்ட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி தான் ஃபிங்கர் ரிலீஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும். New game. Okay. The game auto-saves so you can pick up where you left off. ஓகே, சாப்டர் 1 தான். Oh, my head. What happened? Where am I? It's so dark. So, ouch. I'm locked in. Help! இப்போ இந்த கேமோட ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு ஆர்ஜே ரேடியோ They hear ஆர்ஜே me, they might knock me out போயிடுவாங்க. again. I hear some rattling. If I feel around, I might be able to locate where that noise is coming from. ஓகே, இப்போ இந்த கேமோட ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு ஆர்ஜே காணாமல் போயிடுவாங்க, ரேடியோ ஆர்ஜே. ஸோ அவங்கள எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்றதான் If I feel around, I might find something. ஸோ இப்போ நான் எப்படி ப்ளே பண்ணுறேன்றதை நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் டைம் முன்னாடி சொல்லியாச்சு ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் அப்படியே ப்ளே பண்ணுறேன், பாருங்கள். இங்கே நாய்ஸ் வருது, அங்கே போய் இது பண்ண சொல்கிறாங்க. இதுதான் A screw. ஓகே. I might be able to pry it loose with my hands. ஓகே, ஒரு ஸ்க்ரூ நம்ம அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டோம். There we go. It's still locked. Maybe there are more screws. இன்னொரு ஸ்க்ரூ ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேடணும். அதே ஃபுல்லாக இடத்தையும் தேடுங்க. அவங்க மாதிரி சவுண்டு வரும், அது பாருங்கள், வருது பாருங்கள்.
அங்கே தான். ஸோ விட்டுட்டேன் நான். ஒரு நிமிஷம். ஐயோ, ஓகே Another screw! ஓகே. It's starting to give way. இப்போ இன்னொன்று இதே மாதிரி இன்னொன்று எடுக்கணும். இது வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து ஸ்வைப் பண்ணிட்டே போங்க. எங்கேயாவது ஒரு இடம் இருக்கும், அங்கே அந்த டிக்குன்னு சவுண்ட் வரும். அங்கே வந்து உங்கள் ஃபிங்கர் அப்படியே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். அந்த டிக்குன்னு சவுண்ட் வர்றதை விட்டுறாதீங்க, அங்கே தான் வந்து இடம் இருக்குது. இங்கெல்லாம் வந்து எம்டி தான். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி விளாண்டுன்றதுனால திடீர்னு இப்போ டுட்டோரியல் போடணுன்றப்ப ஓகே. ஐயோ போயிடுச்சே. ஓகே ஓகே. Yes! ஓகே முடிஞ்சிச்சு. Chapter 1. இப்போ தான் 1 ஆரம்பிச்சு. 3 days earlier. April 13th, 8:35 a.m. My first day at work as a reporter for Radio IDUN. Richard would have welcomed me and showed me around, but he disappeared 3 days ago. I'm really worried. Carl might know something about where he is. பார்த்தீங்களா, இங்கேருந்து சொல்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிக்கணுன்ற மாதிரி. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் யார்ட்டையும் பேசணும் போல இருக்குது. ஸோ நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க அந்த கேம் ப்ளே பண்ணி. அதான் சொன்னேன்ல 3 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. நான் வந்து இந்த லாக்டவுன்லாம் இருந்தது இல்லையா, அப்போ ப்ளே பண்ணது. அப்புறம் இங்கே டைப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்கள போய் இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைப்பிங் சவுண்ட் மாதிரி ஒன்று கேட்குது பார்த்தீங்களா, அது இங்கே தான். ஓ விசிலா, ஓகே. Hi, Carl. How's it going? Oh, hi, Patricia. Just fine. How are you settling in? New at work. இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் இது பண்ண போல இருக்குது. நியூ அட் ஒர்க் இது மட்டும் தான் இருக்கும். It's a lot to process in a short amount of time. Yes. Something on your mind? The radio station. Enough about work. Enough about work. The radio station. The chief. இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம இது பண்ண போல இருக்குது. The chief has barely had time for me yet. What is he like? He can be a bit difficult to deal with sometimes. He wants to be one of the crew and make good broadcasts, but he also wants to make his bosses happy. Oh, he's not in charge? No. He only runs our department, even if he sometimes acts like he runs the whole station. The radio station. Well, I got a quick tour yesterday, but maybe you can tell me more about the radio station. I don't know what to say. The building is a bit much for my taste. It was originally built as a royal library, apparently. I'm sure Monica at the reception can tell you more about the station. ஓகே, இந்த மோனிகான்றவங்க வந்து உனக்கு வந்து லீவ் சொல்லுவாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ எவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நம்ம இங்கேருந்து லீவ் ஆகணும். அதுதான் Carl's job. இப்போ அவரோட ஜாபை கேட்குறோம். I don't think I've asked you what you do around here. That's all right. I work as a fact checker and audio technician. What does a fact checker do? I check that all the facts are correct. And as an audio technician? I make sure that your segments sound good on the air. ஓ Carl's job. இது கேட்டாச்சு. Carl's job. The radio station. The chief. Enough about work. அதுவும் முடிச்சாச்சு. Enough. The chief. Carl's job. The radio station. அவ்வளோதானா? Well, I got a quick tour yesterday, but maybe you can tell me more about the radio station. இதுதான் கேட்டேன். I don't know what to say. The building is a bit much for my taste. It was originally built as a royal library, apparently. I'm sure Monica at the reception can tell you more about the station. ஓகே. The radio station. The chief. Enough about work. Enough about work. Thank you. ஓகே முடிஞ்சு வந்து அவர் வந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டோம். இப்போ வந்து Richard. New at work.
Richard. Goodbye. Richard. இப்போ இந்த ரிச்சர்டுன்ற அந்த ஒரு இது Have you read the newspaper today? No. What's on your mind? It said the police have closed the investigation on Richard's disappearance. What? No one has seen him in 3 days. I know! They claim there's no indication that a crime has been committed. How can they not care about what happened? I'm sorry. I know you're good friends. Is there anything I can do? Thank you, but I don't think so. எதுவும் பண்ண முடியாதுன்ட்டாரு I was so happy when he got me this job and was really looking forward to working with him. Richard's disappearance. Richard, enough about Richard. ஓகே இப்போ வந்து Richard's job. இவர்கிட்டையும் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் விசாரிப்போம் Do you know what he was working on? Some stories, but nothing that would explain his disappearance. You spent a lot of time together. He never told you anything? No, but I got this feeling he wanted to tell me something but couldn't. I thought it might have something to do with what he was working on. Richard's disappearance. Richard's disappearance. Do you know anything about Richard's disappearance? No, nothing. I was going to snoop around in his office, but someone had locked it. Do you think there's anything in there? I don't know. But he spent a lot of late nights in his office. I thought maybe he had left some notes about what he was working on. ஓகே இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு Enough about Richard. இப்போ வந்து இங்கேருந்து போயிடுவோம் Thank you. இப்போ New at work. இதெல்லாம் Richard. New at work. Goodbye. ஓகே அந்த குட் பைன்றது Bye. பண்ணோம் Thanks, Carl. I'll see you later. Goodbye. இப்போ தான் கடல் அந்த இதை விட்டு வெளியே வந்திருக்கோம் இப்போ Carl, what is that device? It doesn't look like an ordinary tape recorder. இது வந்து டேபிள் Nope. கார்டர் மாதிரி I built it myself. I use it to edit your broadcasts. It's pretty ingenious if you ask me. அந்த டேபிள் கார்டரை பற்றி வந்து கேட்டுட்டோம் இப்போ வந்து வேறு என்ன இருக்குது இந்த இது ஓகே அந்த ஏதோ டைப் படிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து பிடிக்கணும் இப்போ ஓகே டைப் படிக்கிற மாதிரி சவுண்டு கேட்குது பார்த்தீங்களா ஓகே The lobby. இதான் டோரு ஓகே ஓகே அதுவே டைப் The படிக்கிறோம் radio station's lobby. Grandiose and awe-inspiring. You can't help but be impressed by it. ஸோ இதில் ஒரு ரூமாக இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம போய்ட்டு ஒரு இதில் விசாரிக்கணும் எங்கே அவங்கள பற்றி எதாவது கிடைக்குதுன்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுவோம் Richard's office. It's locked. Could there be a clue to his disappearance in there? Richard's office. It's locked. லாக்கில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து கீ இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே The radio station's receptionist. Hello, Monica. Good morning, Patricia. What can I do for you? Richard's disappearance. என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க Coworkers. The radio station. Coworkers. ஸோ இதில் ஒன்றுனா நம்ம இது பண்ணுவோம் What can you tell me about our colleagues? Who do you have in mind? Carl. What's Carl like? He's a fun guy that gets along with pretty much everyone at the station. Officially, he's a fact checker, but he mostly works on the audio for the broadcasts. ஸோ இனிமேல் ஒருத்தவங்களை பற்றியா கேட்டு Carl. Stephanie. இந்த ஸ்டெஃபனியை பற்றி கேட்போம் Apparently, Stephanie will be my mentor. What is she like? Oh, is she going to be your mentor? She's pedantic, very skillful, and a respected news anchor. But if you ask me, she can be a bit stuck up sometimes. ஓகே Stephanie. Enough about colleagues. Carl. The chief. The chief. சீஃப் அதை பற்றி கேட்போம் What is the chief like? He's an orderly man that knows how to take charge. But between you and me, he can be a bit grumpy sometimes.
Oof. Okay. The chief. Carl, enough about colleagues. Thank you. Okay. Coworkers. இப்போ ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி இது முடிஞ்சு The radio station. ரேடியோ ஸ்டேஷன் How many people work here? Well, we have 60 employees, the biggest and best radio station in the country. ஓ Work. What is everyone doing here? Well, most of them are reporters like you. There's a lot that goes into making good broadcasts, so we also have several audio technicians and lots of administration. எதுன்னு சொல்ல உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ அப்படியே ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இது அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும். The office. தி ஆஃபீஸ்ன்றது Where does everyone sit? The management use the top floors, of course. They enjoy the view, you see. Down here's the newsroom. You can find some of the reporters, audio technicians, and the department chief here. Between us and the top, there are more reporters and administrators. The office. Work. My job. Enough about the station. My job. Do you know what I'm supposed to do here? Huh. Don't you know? Yes, but the chief just told me to get acquainted with the station. I suppose you'll start with a few small stories here and there. But regardless of what you get to do, you should be proud and happy you're working for this fine radio station. My job. Enough about the station. Thank you. Richard, coworkers. Goodbye. Thanks, Monica. Richard's office. It's locked. The door to the newsroom, where all the broadcasts are made. Hold it! We're broadcasting live. You need the chief's permission to go in there. Hello, Monica. Yes? Goodbye. Thanks, Monica. Carl's in my office. The lobby. Richard's office. It's locked. The chief's office. A well-furnished office that smells of leather and cigars. ஓ கீ இங்கே இருக்கு கீ சவுண்டு A key cabinet. Get away from there. Do you often rummage through other people's belongings? The key to Richard's office is probably in there, but I'll never get to it as long as the chief is here. A radio. He's listening to the broadcast from the newsroom. I suppose he needs to keep an ear on things. The key cabinet. The key cabinet. And that negotiations are moving forward, but it is too early to draw any conclusions. A radio. Excuse me, Chief. Do you have a minute? Yes, 1 minute. What do you want? ஓகே Richard has disappeared. What do you know about Richard's disappearance? Only what the police have said. And what is that? Nothing. Aren't you concerned about your employees? Of course I am. There's just not a whole lot I can do about it.
We've got radio to produce. I don't have time to worry about something that's out of my hands. I'm sorry, I know the two of you were friends. But you're the manager. You can't just sit there and hope for the best. Careful now. Richard's recommendation is the only reason you're here. Richard has disappeared. Goodbye. Locked office. Why is Richard's office locked? The police have already investigated it. They didn't find anything. You have to understand, I don't want other people running around in there causing even more trouble. They must have missed something. Are you doubting the police's competence? Stop meddling with things you don't understand and go do your job. I really don't have time for you right now. Go to the newsroom. Maybe you can learn a thing or two about live broadcasting. The key cabinet. I told you to go to the newsroom. The key cabinet. I told you to go to the newsroom. In a short statement, she later said the future looks bright and that negotiations are moving forward, but it is too early to draw any conclusions. இங்கேருந்து வெளியே வரணும். The key cabinet. ஐயோ. I told you to go to the newsroom. போறியா? Negotiating table. Everyone here at Radio IDUN. A radio. Return home of everyone stuck in the area. In financial news, it was announced I told you to go to the newsroom. I told you to go to the newsroom. A radio. The conflict in the south is escalating, and Grayson Steele has a new manager. I'm Stephanie, your host, with today's news. So little music. I told you to go to the newsroom. The lobby. ஓகே. வந்தாச்சு எப்படியோ. Richard's office. It's locked. The chief's office. The Prime Minister opened this year's environmental summit by ஐயோ இப்போதானே இங்கேருந்து வெளியே வந்தேன். in a short statement. She said the I told you to go to the newsroom. are moving forward, but it is too early to draw any conclusions. In international news, the conflict in the south is that it will require all involved parties to return to the negotiating table. Everyone here at The lobby. இப்போ இங்கேருந்து வெளியே போகணும். Richard's office. இது லாக்கில் தான் It's இருக்குது. locked. சீப் ஆஃபீஸ் கிடையாது. The chief's office. ஐயோ. summit on the environment. The lobby. ஓகே. இப்போ வந்து Richard's office. It's locked. Carl's in my office. ஓகே.
டேப் ரெக்கார்டை பார்த்தாச்சு. ஸோ அந்த இதில் பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து Hi, Carl. New at work. Richard. Goodbye. Thanks, Carl. I'll see you later. Goodbye. The lobby. The chief's office. மறுபடியும் The lobby. ஓகே. ஸோ இது வந்து முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து Carl's in my office. சீஃப் ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்தாச்சு. Carl's audio equipment. ஓகே. I can show you how it works later. அவன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏதோ. The lobby. The newsroom. Monica, the chief said I could go in. All right, just be careful and don't do anything to disturb them. ஓகே. இப்போ வந்து நியூஸ் ரூமுக்கு போகணுன்றாங்க. The newsroom. Furnishings are simple and functional. It's the heart of the station. World leaders. In a short statement, she later said the future looks bright and that negotiations are moving forward. Stephanie is in the speaker booth doing a live broadcast. Apparently, she will be my mentor now that Richard is gone. The mediators believe a solution is in sight, but it will require all involved parties to return to the negotiating table. Stephanie. Everyone here at Radio IDUN is wishing for the swift return home of everyone. The lobby. Incarnate. The newsroom. The world leaders meet in a summit on the environment. The conflict in the South is escalating, and Greywood Steel has a new manager. I'm Stephanie, your host, with today's news. But first, a little music. A large switch. Do I dare pull it? Yeah, no. Yes. What the heck are you doing? What are you doing, Butterfingers? You just interrupted a live broadcast. I'm sorry. I lost my balance and fell on the switch. Get out. Probably not the smartest thing I've ever done, but it should keep him busy for a while. Carl's in my office. The lobby. The newsroom. The chief is sure to fire me if I go in there again. மறுபடியும் அந்த இதுக்கு போகணும் போல இருக்கு. Carl's in my office.
The lobby. The newsroom. The chief is sure to fire me if I go in there again. Richard's office. It's locked. The chief's office. A radio. It's tuned into our station, but the broadcast has been interrupted. I suppose I'm lucky I can't hear what's going on in that room right now. A radio. The broadcast has been interrupted. The lobby. The chief's office. This key looks like it could open the door to Richard's office. I don't care whose fault it is. Okay, and இதுக்கு வந்து key கண்டுபிடிச்சாச்சு. I'm sorry, Stephanie. We're working as fast as we can. It's good of you to remind me. We had some temporary technical difficulties, but they're now taken care of, and we will continue with the broadcast. Oh, the broadcast is up and running again. I better get out of here. Today's news. The key cabinet. Opened this year's environmental summit by addressing the assembled world leaders. In a short statement, she later said the future looks bright and that negotiations are moving forward, but it is too early to draw any conclusions. In international news, the conflict in the south is escalating. So sorry guys, இடையில Believe a solution is in sight, but it will require all involved parties to return to the negotiating table. Everyone here at is wishing for the swift return home of everyone stuck in the area. In financial news, Okay. it was A radio. that Anderson is the new manager of Greywood Steel. இதில் வந்து அந்த கீ எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து வெளியே வரணும் அங்கேருந்து. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் இடையில நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ நேரம் போயிடுச்சு. எப்போயோ முடிச்சிருக்கலாம் அதை. ஸோ சாரி, இடையில வேறு வாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்திருக்கும், மன்னிச்சிங்க. ஸோ நான் இப்போ வந்து வெளியே வரேன். I'm Stephanie, your host, with today's news. But first, a little music. ஓகே, The lobby. இப்போ அந்த ஆஃபீஸை போய் அன்லாக் பண்ணலாம். Richard's office. I hope I brought the right key. Yes! Patricia versus Lux. 1-0. ஓகே, அன்லாக் பண்ணியாச்சு. Richard's office. Okay. Let's see what you're hiding from me. Richard's noteboard. Nothing of interest there. Hold on. There's a VIP card to the Duke Silverglans Club. I didn't know he was a member there. Isn't that a bit too expensive and exclusive for him? I just noticed that the painting is a bit crooked. There's a safe hidden behind it. I doubt the police would have left it alone if they had found it. I might need some assistance opening it. ஓகே, Richard's safe. I need help opening it. ஓப்பன் பண்ணு. Richard's safe. I need help opening it. A stapler, a tape roll, paper clips, and some blank pages. More or less what you'd expect to find on a desk.
Nothing here that tells me what happened to him. Richard's safe. I need help opening it. Richard's desk. The lobby. Richard's office. ஸோ அவ்வளோதான் இருக்குது. Richard's desk. இதில் வேறு என்ன இருக்குது? இதுதான் இருக்குது. Richard's safe. I need help opening it. The lobby. The newsroom. The chief is sure to fire me if I go in there again. The chief's office. The Prime Minister opened this year's environmental summit by addressing the assembled world leaders. The key cabinet. She later said the future looks bright and that negotiations are moving forward, but it is too early to draw any conclusions. In international news, the conflict in the south is escalating. The mediators believe a solution is in sight, but it will require all involved parties The to lobby. return to the negotiating table. The newsroom. The chief is sure to fire me if I go in there again. Richard's office. ஸோ இதில் வந்து Richard's safe. I need help opening it. The lobby. The chief's office. The world leaders meet at a summit on the environment. The conflict in the south is escalating. The lobby. Steel has a new manager. ஓகே. Hello, Monica. Yes? Goodbye. Thanks, Monica. Carl's in my office. Carl! What is it? I managed to get into Richard's office. பார்த்துட்டு இப்போ Someone had வந்து turned the சொல்லுவாங்க. place அதான். over, but unlike me, they didn't அதுதான் நான் find சொன்னேன்ல, it safe. 4-5 வருஷம் 2-3 வருஷம் ஆச்சு இதை ப்ளே பண்ணி. Nice. ஸோ அதுதான் ஓகே. I have an idea. Should we go to his office? Yeah, let's go.
Here, take this contact microphone, place it on the safe, and you might be able to hear when it unlocks. Wouldn't it be quicker if you did it? You found it, so it's only fair that you open it as well. I'll keep watch and let you know if someone's coming. Okay, Richard. Let's see what secrets you've hidden in here. So, how do I do this? With the contact microphone, you should be able to hear the click from the locking mechanism. When you hear the clunk of the locking bar, you should stop and drag in the other direction. I think these kind of locks usually start to the right, so drag to the right until you hear a clunk, then switch directions. Keep doing that until the safe is open. No, I think I missed. You'll have to start over and go to the right. These kind of locks probably reset if you do it wrong. I don't think that's right. Start over and try again. Okay, try பண்ணுவோம். This is harder than I thought. Start by dragging slowly from left to right and stop immediately when you hear a loud clunk. Okay. Then switch directions and drag from right to left. You might have to switch directions again. No, I think I missed. You'll have to start over and go to the right. These kind of locks probably reset if you do it wrong. I don't think that's right. Start over and try again. This is harder than I thought. Start by dragging slowly from left to right and stop immediately when you hear a loud clunk. Then switch directions and drag from right to left. You might have to switch directions again. No, I think I missed. You'll have to start over and go to the right. These kind of locks probably reset if you do it wrong. I don't think that's right. Start over and try again. This is harder than I thought. Start by dragging slowly from left to right and stop immediately when you hear a loud clunk. Then switch directions and drag from right to left. You might have to switch directions again. No, I think I missed. You'll have to start over and go to the right. These kind of locks probably reset if you do it wrong. I don't think that's right. Start over and try again. This is harder than I thought. Start by dragging slowly from left to right and stop immediately when you hear a loud clunk. Then switch directions and drag from right to left. You might have to switch directions again. No, I think I missed. You'll have to start over and go to the right. These kind of locks probably reset if you do it wrong. ஓகே இந்த சவுண்ட் வரும்போது நம்ம வேறு டைரெக்ஷனில் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணுவோம். I don't think that's right.
Start over and try again. This is harder than I thought. Start by dragging slowly from left to right and stop immediately when you hear a loud clunk. Then switch directions and drag from right to left. You might have to switch directions again. No, I think I missed. You'll have to start over and go to the right. These kind of locks probably reset if you do it wrong. I don't think that's right. Start over and try again. This is harder than I thought. Start by dragging slowly from left to right and stop immediately when you hear a loud clunk. Then switch directions and drag from right to left. You might have to switch directions again. Yes! Patricia versus Locks, 2-0. Okay. Now let's see what you thought was worth hiding, Richard. So, What did you find? A tape. I wonder what's on it. We better listen to this in our அப்படியே office. ஸ்வைப் பண்ணிட்டே இருங்க, லெஃப்ட் டு ரைட்டு, ரைட் டு லெஃப்ட், அப்படியே ஸ்வைப் பண்ணிட்டு விடக்கூடாது. Let's load the reel into my mistake tape பண்ணிட்டேன். recorder and hear what So, அதை secrets are hidden on இது it. பண்ணிக்கிறேன், அவங்கள்ட்ட சொல்லிக்கிறேன், அவ்வளோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணி சார். Well, what's wrong with your tape recorder? It's not my recorder, it's the tape. I'm not entirely sure how I'll fix it. You'll have to give me a few days. ஓகே, சாப்டர் 1 டுட்டோரியல் முடிஞ்சு. ஸோ சாப்டர் 2 வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் April பார்ப்போம். 14. The chief has given me my first assignment. ஸோ இதை I'm வந்து to நம்ம interview Samuel Silverglands about the renovation and development of the Duke Silverglands Club. A lot of members are big shots, my boss among them. I'm not sure how I feel about this, but I'm going to make the best story I can. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம I'm already on thin ice. இதை நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். In the newsroom. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா Sadly, I லைக் பண்ணிட்டு நம்ம didn't சேனல் have சப்ஸ்கிரைப் time to பண்ணுங்கள். do much research, but apparently Samuel Silvergland's father passed away about a month ago.